Hi buddies, welcome to Ways Learning Path. In the video நம்ம Learn Phonics series தான் பார்க்க போறோம். இந்த சீரீஸ்ல நம்ம ஆல்ரெடி English alphabet ஓட sounds அதாவது phonics sounds ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதாவது ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம். நாலு சவுண்டா நம்ம பார்த்தோம். இந்த வீடியோல நம்ம இந்த ஆர்டர் அதாவது English alphabet ஓட A to Z அந்த ஆர்டர்ல அதனுடைய சவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்னென்ன அப்படிங்கறத ஜஸ்ட் நம்ம ரீகால் தான் பண்ண போறோம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்க வீட்ல இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோவை நீங்க அவங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிங்க. ஓகே? A is the name, A is the sound. Apple. B is the name, B is the sound. Ball. C is the name, K is the sound. Carrot. D is the name, D is the sound. Dog. E is the name, A is the sound. Egg. F is the name, F is the sound. Fish. G is the name, G is the sound. Grapes. H is the name, H is the sound. Hat. I is the name, E is the sound. Igloo. J is the name, J is the sound. Jug. K is the name, K is the sound. Kite. L is the name, L is the sound. Lion. M is the name, M is the sound. Mango. N is the name, N is the sound. Nest. O is the name, A is the sound. Orange. P is the name, P is the sound. Parrot. Q is the name, Q is the sound. Quill. R is the name, R is the sound. Rabbit. S is the name, S is the sound. Sun. T is the name, T is the sound. Tap. U is the name, A is the sound. Umbrella. V is the name, V is the sound. Van. W is the name, W is the sound. Watch. X is the name, X is the sound. Box. Y is the name, Y is the sound. Yo-yo. Z is the name, Z is the sound. Zip. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த லெசன் அதாவது இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட் A to Z ஓட ஃபோனிக் சவுண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா உங்க வீட்ல இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு நீங்க இத ப்ளே பண்ணி காமிங்க. அவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம கமிங் வீடியோஸ்ல ரெண்டு லெட்டர்ஸ் அதாவது ரெண்டு சவுண்ட்ஸை எப்படி நம்ம blend பண்ணி நம்ம ரீட் பண்ணனும் அப்படிங்கறத தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ அவங்களுக்கு பேசிக்கா இந்த A to Z ஓட சவுண்ட்ஸ் தெரிஞ்சா மட்டும் தான் அடுத்து அவங்களால பிக்கப் பண்ண முடியும். சோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு நீங்க ப்ளே பண்ணி காமிங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா என்னோட வீடியோ நீங்க லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை Subscribe பண்ணுங்க. Thanks for watching and keep learning.